Hello everyone, my name is Bhumika and this is my channel Boo Nirvika, where I will share you everything which I buy from online, offline or wherever about my lifestyle, about skincare, everything about me. So let's get started. This is a Deodap haul. I placed this order on 20th of Feb and I seriously don't remember when I received the order, but it's actually today's Janmashtami 2025. I ordered on 20 Feb 2025 and I was thinking of recording this video for so long, you can see that, but here we are. So without any wasting the time, let's start. So I'm actually sitting with the whole list what I bought. So the first thing I got is this basket. I thought it would be big, but it is this much only. यही साइज़ है इसका. मुझे लगा था ये बड़ा आएगा, बट ये इतना बड़ा नहीं आया है. But कोई बात नहीं, it's nice. According to price, it's really nice. I will also share the prices and the links of this if I found them. Genuinely because Deodap पे बहुत जल्दी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है और कुछ चीज़ें जो आप 1-2 महीने पहले मंगाते हो आपको नहीं मिलती है. So I will really try to find it. So the next thing I ordered was this set of 4. It's a ब्रश कवर. ये सेट ऑफ 4 है. आई थिंक मेरे पास इसके बाकी के फ़ोटोज़ होंगे बिकॉज ये 4 का सेट था, मुझे डिलीवर हुआ. आई गॉट 1 फॉर मी एंड 3 अदर्स फॉर माई फैमिली मेम्बर्स. तो बाकी 3 मेरे पास नहीं है बिकॉज आई एम लिविंग इन माई PG, सो आई ओनली हैव दिस. यू कैन सी इट्स नाइस. द क्वालिटी वॉज रियली नाइस एंड आई जस्ट गॉट इट आई थिंक फॉर 30-40 फॉर 4. दैट वॉज सच अ स्टील डील. Next thing I got was this soaps. These were so cute. So मैंने ले लिए. ऐसी कुछ खास ज़रूरत नहीं थी मुझे इसको अपनी लाइफ में, बट आई थॉट कि ले लेने चाहिए, तो मैंने ले लिया. आई स्टिल हैव अ लॉट इन देम. इतने ज़्यादा मैंने यूज़ भी नहीं किए. सो यू कैन सी इट्स नॉट दैट यूजफुल फॉर मी, बट इट वॉज क्यूट एंड द प्राइस वॉज रियली गुड. And the next thing I got was this set of 2 pens. I only have one, as you can see, because दूसरा मेरे भाई के पास है. Let me open it for you. It was, I think, I remember its price. It was for 33 for 2 pens. These are black and these are gel. Look at the quality for 33 for 2. This is such a nice quality, and this was the packaging. It's so cute. This is next I got it is like this face mask kit. I needed it because I love doing skincare, homemade skincare. It came up with this 3 measuring spoon which are of different size. I will also show you the video of these in the side so that you can see the zoom up of it. So the plastic is not that good, but I think I also got this for 30-35, so this is nice. I also got this. This was the same. Next thing I got is this very must thing for a PG और a hostel level. बहुत काम आता है. मैं नहीं लाई थी घर से. Actually when I ordered these all things, I was shifting my room और मेरे पास मार्केट जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है बिकॉज मेरा कॉलेज मेरा PG दोनों आउटर एरिया में आता है.
एंड मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करके जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, और इतना भी पास नहीं है मेरा घर, इट स्टिल टेक्स 2 और 3 आवर्स टू गो देयर, तो मैं इतना सामान नहीं लेके आ सकती थी। और बस सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, वी डोंट हैव दैट मच वेकेशंस, तो मैंने सब ऑनलाइन मंगा दिया था। इट फॉर सच अ गुड प्राइस, लाइक आई डोंट नो, आई थिंक सम let me count it. It was 21 items and I paid 1,400 for it. It was actually 1,200 with taxes and delivery charges. It was 1,400, so the amount is really good. And the next thing I got is this lock and key. The keychain is not from Dioda, just this. I also got this for like 40-45 rupees because my room change कर रही थी. I didn't have an extra lock also. It came up with 3 keys and I really wanted कि मेरे पास एक छोटा सा लॉक हो, बिकॉज वो बड़े लॉक मुझसे बिल्कुल हैंडल नहीं होते, एंड इट लुक्स सो बैड, मतलब मुझे अपने रूम में उसको देख के कुछ होता है. आई गॉट दिस क्यूट वन. इट्स रियली स्मॉल. द क्वालिटी इज़ गुड, द क्वालिटी इज़ अमेजिंग ऑफ ऑल द back again. I don't know how I forgot this, but this is the star product of this haul. My most favorite one, जिसे देख के मेरा दिल इतना खुश हो गया ना कि oh my god, this thing for this price, oh my god, look at this light, oh my god, this is so pretty. Like even if you buy it at cheapest from Meesho, 250-300 से तो कम वहाँ पर भी नहीं आने वाली. And you wouldn't believe, I just got it for 80 rupees. Like, can you believe it? It's so cheap for just 80 rupees. This good quality. Oh my god, the lights are great. You can see the back of it. You can hang it also, but I have just placed it on my shelf. This compartment is for battery, and you can see इसमें सिर्फ एक बैटरी लगती है, but oh my god, this is so good. I don't know how I forgot this, but this is so good for just for rupees 80. I also forgot to show you this. Not the cushion, but the cushion case. Like I ordered it in beige, but I received it in orange color. But look at the quality. I don't know. I really wish you could have feel this, but कोई बात नहीं. It's really soft, and you wouldn't believe I just got it for 60 rupees. Just 60. कुछ products like almost बहुत सारे products हैं जिनका प्राइस मुझे याद है, because इतने कम प्राइस में उन्हें मंगाना. Oh my god. And what is the chain? I forgot the chain. Yeah, here it's chain. You can see it. So good. Other products are not with me. I can like show you. I ordered this much products. These are not with me because बहुत सारी चीज़ें घर के लिए थी और कुछ चीज़ें मैंने अपने कमरे में इंस्टॉल कर दी है. बाकी सारे प्रोडक्ट के मैं वीडियोस ऐड कर दूँगी बिकॉज वो मेरे साथ नहीं है, बट मैंने उन सबके वीडियो शूट कर लिए हैं. There was also a haul near before Rakhi I did
So I don't know should I post it or not because उसमें राखीज भी थी. I can show you one of the rakhi I am wearing. Like it's very nice. It was so good and you wouldn't believe it was just for ₹11. Just for ₹11. मुझे यहाँ नहीं शो करनी चाहिए बट ओके. मैं वो वाला हॉल ऐड कर दूँगी. Like I can add it as part 2. It would not be part 2 but I think I should add it एज अ डिओडैप हॉल. और उसमें बहुत सारा आइटम है और बहुत चीप बहुत अच्छे आइटम है. आई ऑर्डर्ड सो मैनी राखीज़ फ्रॉम देयर. सो ऐसे तो राखी निकल चुकी है बट आई थिंक आई शुड पोस्ट दैट ताकि सबको आइडिया मिले सो दैट नेक्स्ट ईयर बाकी लोग भी ले सके. एंड या दैट्स इट. आई एम सॉरी टू रिकॉर्ड इट एट द एंड बट आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज़. मेरे पास में किसी और के रूम में कूलर चल रहा है. मैं लिटरली सब कुछ पंखे वंखे सब बंद करके बैठी हूँ बट आई कैंट डू एनीथिंग अबाउट इट. So I hope that you love the haul. Even if not, you can dislike it also. I don't mind. Like कर सकते हो, नहीं पसंद आया dislike कर सकते हो. I would not mind anything. I just want some reviews, comments, what you would like to see. Would you like anything else than hauls? And please show me support if you love it and if you think that कोई और है आपके आसपास जो इससे relate कर सकता है, who would love to watch me, my content. तो आप उनसे प्लीज़ शेयर करें. एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो यू कैन वेट फॉर 2-3 मोर्स टू मेक श्योर दैट यू वांट टू सब्सक्राइब माई चैनल. बट प्लीज़ अगर नहीं भी सब्सक्राइब करो तो रेगुलर वॉच करो. भले 1-2 दिन बाद देखो, कभी भी देखो बट प्लीज़ वॉच इट. एंड आई थिंक आई वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग दिस चैनल फ्रॉम 2023 एंड फाइनली हियर आई एम. So it was a really long dream. Like I always wanted to be here like from 2019 or 20 but at that time like I was too busy in studies. So right now I'm in college. I thought this is the right time to start it. Like I was also thinking from 2023 when I completed my 12th but it took so long but I'm happy that I'm here. So I hope that you will show some love, some support. That's it. I would not talk a lot because I'm really talkative person, so I would not like to talk a lot. Otherwise, irritated हो जाएंगे सब. So, thank you so much for watching, and I'm really grateful for it. I'm really happy right now that I'm shooting this. So, I would be really happy if you would leave a comment or just like it. Or I will also mention my Insta ID. I will also post a story about my first haul, my first ever YouTube video. You can write there or about in my post. I will also post about this on my Insta because it's my first ever. So you can add there or you would like to add here, so you can add here also. And if you like me and if you want to watch me more, you can follow me on my Insta handle. I will mention it here somewhere or in the description box. So thank you so much for watching. Bye. Like, comment and subscribe.